I want us to turn to the book of Luke, chapter 5. Нека отворим на Лука 5 глава. And just a kind of a thought. Просто една мисъл, която искам да споделя с вас. How many knows that life can be hard and difficult at times? Колко от вас знаят, че живота може да бъде доста труден и сложен на моменти? Or is that only in America? Или само това е в Америка? Yeah. Life can be challenging. Живота може да бъде много предизвикателен. So, kind of my thought this morning. И една мисъл от тази сутрин, за която си мислех. How do you make something work that's not working? Как да накараш нещо да работи, което не работи? You ever wondered that? Някой задали сте въпроси? You felt like maybe God wanted you to do something. Сякаш ще, че Бог иска да направиш нещо. And you done it, but it was not working. Ти си го направил, обаче то не работи. Amen? Amen. All right. So I just want you to just really put your thinking on this morning. Искам да си мислиш с тази картина тази сутрин. So it's a really just a simple thought this morning, but I think it could be a benefit for you. Тя просто мисъл може да бъде от полза за вас. And so in Luke chapter 5, така че в Лука 5 глава, Jesus is preaching to the multitude. Исус проповядва на множествата. Peter, one of his inner circle apostles, is also a fisherman. Петър, един от близкият кръг апостоли, е също, освен че апостол, той е и рибар. Peter had been fishing all night. That's his business. He was a businessman. Той се опиташе да лови риба цяла вечер, понеже това беше част от неговата професия и бизнес. And well, he didn't have a good night. He didn't catch nothing. И точно тази вечер нямаше много успешна вечер, понеже нищо не лови. Amen. So after fishing all night, come in. И след като се опита да ловува риба цяла вечер, накрая дойде при Исус. Then here's Jesus' response to him. И ето отговора на Исус към него. Luke 5, Лука 5, verse 4. 4 стих. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Когато свърши да говори, Исус се обърна към Симон и каза: откарай лодката навътре в езерото и хвърли мрежите си за улов. But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." Симон отвърна: учителю, цяла нощ се мъчихме и нищо не уловихме, но щом ти казваш, ще хвърля мрежите. In other words, he said, "Lord, we've tried that and it's not working tonight." И с други думи каза: Господи, опитахме това и не работеше тази вечер. But it was Jesus that told him, "Do it again." Обаче Исус му каза: направи го пак. So, being polite to the preacher, maybe. И може би Петър се опиташе да бъде любезен към проповедника, може би. Okay, we'll go ahead and we'll do it again for you. Окей, ще отидем навътре, ще го направим още веднъж заради тебе. But the result was quite different. Обаче резултатът беше доста различен. Next verse 6. В 6 стих. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Рибарите хвърляха мрежите си, а когато ги изтеглиха, те бяха толкова пълни, че започнаха да се късат. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. Затова те дадоха знак на съдружниците си от другата лодка да дойдат и да им помогнат. Те дойдоха и двете лодки така се напълниха, че започнаха да потъват. Amen. It wasn't working. Не работеше. How do you get something that's not working to work? Как караш нещо, което не работи, да започне да работи? You do it again. Отново го правиш още веднъж. Amen. Амен.
You do it again at the guidance and the direction of the Lord. Правиш го още веднъж при водителството и насоката на Святия Дух и на Господа. It's not working. Не работи. And maybe it's an issue of timing. I don't know. Някой път може да е проблем с дали е правилното време. Peter spent all night. Петър прекара цяла вечер. 8-9 hours. Може би 8-9 часа. It's not working. Не работи. But at the prophetic word of the Lord, обаче, когато дойде пророческото слово на Господа, in divine timing, в божественото време, he said, just go out and do the same thing at a different time. Излез, направи също нещо по различно Do the same thing at a different time. направи също нещо по различно време. How many knows if you're a fisherman, a professional fisherman in that part of the country, the world, the fish bite at nighttime? Ако вие сте професионални рибари, по това време, където те живееха, рибата кълвеше само през нощта. Not in the daytime. Не през деня. But it was in the beginning of the day that Jesus said, now I want you to do it again. Обаче Исус, точно когато деня се разсъмваше, каза си, аз искам сега да го направиш. Sometimes there's a way that seems right to us, but it doesn't end well. Понякога път има начини, които изглеждат много правилни за нас, но крайният ефект не е добър. We do it when it normally works. Ние го правим, когато нормално работят нещата. It's not working. Но тогава не работят. But then God directs us to do it when it don't seem to make sense. И тогава Господа ни насочва да го направим, когато ни изглежда е правилното време или няма смисъл много. They're not supposed to be biting during the daytime. Не се предполагаше или не се очакваше рибата да кълбе през деня. One of the most important things for our life Едно от най-важните неща за нашия живот is hearing and obeying God. Да чуем, да се покорим Бога. And sometimes it won't seem to make sense. И понякога няма да изглежда, че много има смисъл. Because many times He will tell you, do the same thing. Понякога път Господ ще каже, окей, направи също нещо. Just do it again. Да го направи още веднъж. Amen. Амен. So if it's not working, така че ако не работи, sometimes we maybe need to do it again. някой може би се наложи да направиш още веднъж. Amen. Амен. So you do the same thing, but at a different time. Ти правиш също нещо, но в различно време. Same kind of setting. По същата обстановка, in the Gospel of John 21, chapter 21. е в Евангелието от Йоан 21 глава. This is after the cross and the resurrection. Това след като вече Исус беше разпънат на кръста и след неговото възкресение. Once again, Peter's out fishing. И ето го още веднъж Петър излязъл навън да лови риба. And Jesus appears to them on the shore. Исус се появява там на самия бряг. They don't know it's him, but it's him. Те не са много сигурни дали той е наистина или някой друг. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No." И тогава той им каза, деца или дечица, имате някаква храна, понеже и те му отговориха, не, нямаме. When God asks us a question, it's not because He doesn't know. И Бог задава този въпрос не понеже не знае. It's usually He's trying to teach us something. Но когато Бог ни задава въпрос, обикновено понеже иска да им научи на нещо. Because they had been fishing again all night. Понеже отново те бяха хвърлили мрежи цяла вечер. And caught nothing. Нищо не бяха уловили. So he knew they didn't have any food. И той знаеше много добре, че те нямат никаква храна. Amen. Амен. Sometimes we do the right thing, but we do it our way. Някой път ние правим правилното нещо, но го правим по нашия начин. Or we do it the way we've always known to do it. Или го правим винаги по начина, по който сме стигнали да го правим. That's with all of us, I think. Това е за всеки един от нас. Съгласни ли сте? Jesus responded like this. Исус отговори по този начин. Verse 6. В 6 стих. And he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Той им каза, хвърлете мрежата от дясната страна на лодката и ще уловите. И те хвърлиха мрежата, но тя беше толкова пълна с риба, че не можеха да издърпат в лодката.
whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Тогава ученикът, когото Исус обичаше, каза на Петър: това е Господ. Said, "We've been through this before." Това е преди се случило, това трябва да е Господ. Now think about this. Сега, замислете се за това. In Luke 5, В 5 глава на Лука, he said, "Just do the same thing, той им каза: направете същото нещо, but at a different time." но в различно време. Here, В този случай обаче, he's saying, "Do the same thing каза им: направете същото нещо, in a different way." но по различен начин. Just a small adjustment. Малко наместване. Now, the boats in that time were not big boats. И лодките по това време не бяха толкова с големи лодки. If you was standing in the middle of it, Ако ти стоиш по страната на тази лодка, here's the side and here's the side. That's as big as they were. това е едната страна и това е другата страна на лодката, не по-голяма от това. Now, they cast the nets out on this side. Те бяха хвърлили мрежата от лявата страна. It's not working. И не работеше. Okay, just take those same nets, same water, and just put it on this side. Тогава вземете същата мрежа, но в същата вода и я хвърлете от тази страна мрежата. That's such a small adjustment. Съвсем малко. Това е нещо особено. Това е съвсем малко на место. It's the same water. Същата вода. It's the same boat. Същата лодка. It's the same time. Същото време. So, just that little adjustment is going to make that big of a difference? Искаш да кажеш, че това леко намесване ще направи така голяма разлика? Yeah, if God is in it, for sure. Да, ако Бог е в това нещо със сигурност. Approaching the same thing, да се приближиш до същото нещо, but in just a little bit of a different way. Но по малко по-различен начин. Different result. Различен резултат има. Multitude of fish. Много риба. How do you make something work that's not working? Как кажеш нещо да заработи, когато не работи? You do it again. Правиш го отново и отново. In more of the timing of God. И според Божието време обаче. Or number two. Или номер 2. You do it again. Правиш го отново. In a little bit different way. Но по малко по-различен начин. Now Luke 13. Нека отидем сега в Лука 13 глава. Are you hanging with me? С мен ли сте? All right, Luke chapter 13. Лука, Евангелие глава, Лука 13 стих, 13 глава. This is the parable of the barren fig tree. Това е притчата за смоколницата, която беше неплодоносна. Verse 6. 6 стих. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none. После Исус им разказа следната притча. Един човек посадил смокиново дървче в лозето си. Отишъл да набере плод, докато не намерил нищо, казал на лозаря си. Then he said to the keeper of the vineyard, "Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why does it use up the ground?" Вече 3 години идвам да набера плод от тази смокиня, но още не съм намерил нито един. Отсечи я, само взема място. But he answered and said to him, "Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it." Но лозарят отговорил: Господа, оставете човека още една година, ще прекопая и ще наторя. But if it bears fruit, well, but if not, after that you can cut it down. Ако следващата година даде плод, добре. Ако ли не, тогава ще го отсечеш. So in Luke 5, Така че в Лука 5 глава, something's not working, нещо не работи, do it again. Исус каза: направи го отново. Same thing, Същото нещо, same way, по същия начин, just at a different time. в различно време обаче. It may not make sense, Може да няма много логика за нас, but do it at the direction of God. но направи го според Божието водителство Different result. и ще даде различен резултат. John 21, Йоан 21 do the same thing направи същото нещо at the same time. в същото време
in the same water, в същата вода, with just a small little adjustment, направяйки леки намествания обаче. approaching the same thing in a little bit of a different way. Той се опитваше да направи също нещо, но по малко по-различен начин. Different result. Различни резултати. Here, Тук обаче, but them were just a night, a day. тогава за другите притчи беше ден и нощ. But now, in this situation, Но в тази ситуация something has been planted, нещо беше посято and the fig tree represented prosperity in Israel. В Израел смоковницата или смокиното дърво представляваше просперитет, изобилие. If you had a fig tree that was bearing figs, you was considered a prosperous person. И ти, ако имаш смоковница, смокино дърво, което дава много смокини, хората са считали, че ти си успешен. At one of the most prosperous times in Israel's history, в един от най-просперитетните времена на еврейската история, it said everyone had figs from their own fig tree. Пише, че всеки имаше да береше смокини от него от собственото смокиново дърво. So it represented prosperity, blessing. Така че това представляваше благословение, просперитет. It's one thing to struggle with something for a night. Едно нещо е да се бориш с дадена ситуация за една вечер. It's another thing to struggle with something for several years. Друго нещо е да се бориш с друга ситуация за няколко години. Нали? Така. For 3 years, в продължение на 3 години, it should have bore fruit many times. Трябваше това дърво да даде плод няколко пъти. He didn't even start checking it until time it was supposed to be bearing fruit. He didn't check it until it was time for it to bear fruit. Той дори не го проверяваше до момента, в който трябваше да дойде момента да дава плод. How many knows that it's hard to stay motivated at something long term if it's not working? Колко от вас знаете, че е трудно станеш мотивиран за нещо за дълго време, когато то всъщност не работи? Amen? Амен? You're doing the right thing. Ти правиш същото нещо, with no results. обаче не виждаш резултати. Or doing the right thing with wrong results. Или пък правиш правилното нещо, обаче получаваш неподходящи, неправилните резултати. Amen? Амен? It's easy for frustration to set in. Лесно е да се настани в тебе обезкуражение и раздразнение. Frustration had set in. И това, което се случва много често, раздразнение се настанява. I'm sick and tired of looking at this fig tree and it's not bearing fruit. Писна ме да наблюдавам това смокиново дърво отново и то да не дава никакъв плод. Cut it off. Ще го отрежа. Cut it down. Отрежи го. If it's not working, ако не работи, kill it. убий го. Cut it off. Отрязвай го. But fortunately, he had a wise employee. Но за негова радост, собственикът той имаше мъдър работник. He said, wait a minute, be careful. И той му каза, чакай, не бързай. Let's give it just a little bit of special attention. Нека да му дадем още малко по-специално отношение или внимание. Let me work with it a little bit. Нека да поработя с него още малко. And let me fertilize it. Нека да го натуря. Let me give it focused attention. Нека му дам фокусирано внимание. Sometimes I think in the 21st century, Аз мисля, че понякога, особено в 21 век, we can be too quick to cut something off that's not working. Ние може да прибързаме да отрежем нещо, което не работи. We quit praying certain prayers because we don't see the answer. Ние спираме да се молим за дадени молитви, понеже не виждаме отговор. We give up on maybe something that God said to do and because it's not working. Или пък се отказваме от нещо, което Бог ни казва да направим, но понеже не виждаме все още да работи. Maybe an idea that really excited us. Може би някаква идея, която наистина ни развълнувала. And we started motivated. И ние сме започнали супер мотивирани. But reality showed up in the middle of our expectations. Но изведнъж в нашите очаквания се появява реалността. It wasn't working. Не работи. The
the way we thought it would work. Или не работеше по начина, по който си мислехме, че ще работи. We thought it would, Ние си мислехме, че ще стане така, but it wasn't. но не работи. You have to be careful Трябва много да внимаваме about developing the habit of cutting things off that are not working. да не развием навика твърде бързо да отрязваме неща, които не работят. And you can find yourself bouncing to this and that and this and that. И ти може да намериш себе си, че скачаш от едно нещо на друго нещо, на друго нещо, на друго нещо. And nothing ever works. И нищо в крайна сметка не работи. Sometimes Понякога you have to give a little bit of focused attention. Понякога път ти трябва наистина да отдадеш фокусирано внимание на дадено нещо. Sometimes we try things, but we don't buy into it. Някой път ни опитваме неща, но всъщност не напълно им се посвещаваме. Anything that you try but don't commit to will not go. Всяко нещо, което пробваш, но не му се посвещаваш, дългосрочно няма да проработи. Amen? Амен? A glance, a quick look at the cross will get you forgiven. Един бърз поглед на кръста и ти може да преживееш прошката. But a long gaze at the cross will get you sanctified. Но колкото повече време отделяш да гледаш кръста и да приемаш откровение за кръста, ще ти помогне да бъдеш напълно осветен. People sometimes just glance at Christ long enough to get forgiven, get their ticket to heaven. Някой път хората гледат на кръста толкова скратко, само да бъдат простени и да си осигурят билет за небето. But don't look at him long enough to realize that there's more. Но не отделят време да гледат повече на кръста, за да разберат, че има много повече. So when something is not working, Така че когато нещо не работи, what do you need to do? какво трябва да направиш? You need to push the reset button. Трябва да натиснеш бутона за You reset your computer. да го ресетираш, да го ресетнеш направо. Have you ever had your computer act up? Your computer not work right? Колко от вас има вашите компютри, които не работят добре? Или го не правиш? Did you throw it away? Изхвърляхте ли компютрите си тогава? No, you've done what? Не, какво правиш тогава? Reset. Или го ресетваш, или го рестартираш. Turn it off. Изключваш го. Turn it back on. И отново го включваш. And sometimes it works good, right? И понякога и наистина почва да работи по-добре. You do what? Try it again. Опитваш отново, това, което правиш. Sometimes we have to push reset in our life. Понякога ние трябва да направим ресет на нашия живот. It's not working. Някой път нещата не работят. And you just have to sometimes just stop. Някой път просто трябва да спреш. Pull back. Да се отдръпнеш леко. Look at it. Да погледнеш нещата. And re-engage. Try it again. И отново да се ангажираш и да опиташ по нов начин. Everybody say reset. Всеки да каже ресет. Amen? Well, there is, in this situation, reset also means replant. В тази ситуация да ресетнеш нещо означаваше отново да посадиш. My dad was, when he was alive, was a great gardener and fruit trees, all of these things. Баща ми, когато беше жив, беше невероятен градинар с всичките овощи и така нататък. Many years ago, he had planted a whole row of fruit trees, apple trees. Той при много години беше посадил един цяла леха или ред с ябълкови дръчета. And they all were flourishing except one. И всички те цъфтяха и даваха плод освен едно. Literally. Буквално го казвам. For 3 years, they were all flourishing but one. И буквално за 3 години всички даваха плод освен едно. And I remember one day saying to my dad, И аз един помня, че казах на баща ми. this tree is doing nothing. И аз казах, това дърво нищо не прави. Why don't you just cut it down and put a new one in? Що просто не го отсечеш много да посадиш на негово място? I was like the guy there that wanted to cut it down. Аз бях като той, тук който искаше да отрязва. He said, no. He said, wait a minute, son. И той каза, чакай малко си. He said, if something's not working, sometimes you have to give it some special attention. И той ми каза, ако нещо не работи, понякога трябва да му отделиш по-специално отношение и внимание. And he literally said this. He said, sometimes you have to replant it. И той ми каза, буквално ти трябва да го насадиш наново.
said, really? И аз му казах, бе, наистина ли? He said, yeah, let me show you. И той ми каза, да, нека ти покажа. Because you're going to help me and do most of the work. Понеже ти ще не можеш да свършиш повечето работа. So we dug it out. Така че ние го изкопахме. And he fertilized it, put animal stuff all inside it. И той натури го отново сложи, нали, всички животински неща вътре. Done something with the roots. And then literally replanted it right back in the same spot. И буквално го създаде пак на същото място. And it took off. И то схвана здраво. And flourished. И се разцъфна. Sometimes, if something is not working, така че понякога, ако нещо не работи, you have to approach the same thing, but in a different way. Ти трябва да отидеш към същата ситуация, но по различен начин. Се отнесеш към същата ситуация по различен начин. Continuing doing the same thing, the same way. Да правиш едно нещо по един и същи начин. May always result in the same results. Може винаги да дава едни и същи резултати. But sometimes you have to approach the same thing in a different way. Но понякога трябва да се отнесеш към дадено нещо по същия начин, for different results. Но с различни резултати. Знаете ли, добре го преведах? To approach the same thing in a different way for different results. Точно така. Значи към дадена ситуация да подходиш по различен начин, за да ще получиш различни резултати. Към същата ситуация, по различен начин. Everybody say reset. Всеки да каже reset. There's a soft reset and then there's a hard reset. Окей, сега има по-слаб ресет, има сериозен ресет. A soft reset is you just kind of turn it off and turn it back on and it may work, right? Лекият ресет е изключваш компютъра и отново го включваш. Това е. But sometimes the computer or the iPad or the iPhone just goes crazy. Обаче някой от компютъра, iPad, който да буквално полудява. So then you have to do a hard reset. Тогава трябва да направиш сериозен ресет. That means you have to turn it off. Трябва да го изключиш. Delete the files. Да изтриш всичките файлове. Return to the original manufacturer settings. Да се върнеш към първоначалните фабрични сетинги. And that's called a hard reset. И това се нарича сериозен ресет. And it gets going again. И тогава започва да работи. Sometimes in your Christianity you have to do a hard reset. Някой път в твоето християнство трябва да направиш сериозен ресет. Like the guy up here that was like had his dreams broken. Като той, който бях отпуснал отпред за всичките му разбити мечти. We get battered, we get hurt, we get bruised. Ние сме били много често ударени, ранени. The tendency is this, it is just to cut it off, forget this, it's not working. Тенденцията много често е зарежи това нещо, не работи, приключи с това нещо. I've seen many people leave the faith and go to the world completely because of those things. И аз виждам много хора, които буквално се отказват от вярата си и отиват в света точно поради това нещо. Because they didn't have a keeper of the vineyard to help them. Понеже не са имали някой градинар, който да им помогне как да се справят с ситуацията. No. Don't cut it off. Не го режи още. Let's do a hard reset. Нека направим сериозен ресет. Let's detox. Пълен ресет. Нека да some of the ideas. Нека да махнем токсините от някои от идеите. Нека да махнем the wrong philosophies, the wrong неща, грешните философии. Sometimes the wrong relationship. Някакво дори грешните взаимоотношения. You got to detox from those things. Ти трябва да детокснеш, да махнеш отровните токсини от това нещо. And do a hard reset. И да направиш пълен ресет. Go back to what the scripture says. И да се върнеш към това, което Библията казва. And re-engage again. И отново да се ангажираш нещата. In a different and more healthy way. Един по-различен и по-здравословен начин. Amen. Амен. Everybody say reset. Всеки да каже ресет. Turn to 3 or 4 people and just tell them, do you need to reset? Do you need to do reset? Се обърни се до двама-трима човека и кажи, да ресетнеш на твоя живот. Okay, Psalm 103. Сега, Псалом 103.
103. Everybody say reset. Всеки да каже reset. Sometimes you just have to really look at something, and what you look at the longest, you will eventually get revelation in. Понякога път ти трябва да гледаш на нещо по-продължително време, понеже когато гледаш нещо по-продължително време, тогава ще получиш откровение за нещо. We live in a distracted time of human history. Ние живеем в период на човечеството, когато всичко е толкова разфокусирано, вниманието ни е разфокусирано. It's very difficult for people in the 21st century to be focused on something. Изключително трудно е за хората от 21 век да бъдат съсредоточени върху нещо. Amen? Амен. Everybody say, sometimes, sometimes, понякога, повтаряйте се понякога, we need reset. се нуждаем от ресет. Soft reset, лек ресет, hard reset. или пълен ресет. And then sometimes И понякога we need resurrection. имаме нужда от възкресението. It's a little more involved than reset. Тогава се иска малко повече от просто ресет. Psalms 103. 103 псалом. Noticing the pictures of the eagle there. Помните тази снимка на орела, който показахме от трета, нали така? Verse 4. Стих 4. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Който изкупва от роба живота ти, който ти увенчава с милост и милосърдие. Who satisfies your mouth with good things, който насища с блага живота ти, so that your youth is renewed like the eagles. Така както младостта ти се подновява като на орел. Your youth, твоята младост, is renewed, се обновява или подновява, like the eagles. както при орлите. Isaiah 40:31 says this. В Исаия 40:31 пише следното нещо. Those that wait upon the Lord, тези, които чакат на Господа, shall renew their strength. ще подновят силата си. They shall mount up with wings like eagles. Те ще стигнат като крилете на орли. Run and not be weary. Ще тичат и няма да се уморят. Walk and not faint. Ще вървят и няма да се уморят. The eagle is a bird that is used in Scripture. Орела е птица, която много често е използвана в писанията. That describes even attributes in God. Което описва неща свързани с Божия характер. But also characteristics of our journey as people of God. Но и също характеристика за нашето пътуване като Божии хора на земята. The eagle is an amazing animal. Казвам ви, че орелът е невероятно животно. An eagle usually builds their nest 10 to 12,000 feet up high. Обикновено орлите си правят своето гнездо на около 3 км или 3000 метра височина. They like the high places. Те обичат високите места. Their nests are sometimes 1 to 2 tons. They're really big, huge nests. Техните гнезда понякога са тежки около тон, 2 тона. Огромни гнезда. Eagles can hit their target that they're hunting with the force of a rifle bullet. Те могат да буквално да нацелят тяхната плячка, така се спускат бързо, буквално като със скоростта на куршум. Their talons or their claws are very strong. Техните ногти са много силни. They can, a full-grown eagle can break the bones of the arm of a normal man. They're that strong. Пълно зрелият орел, буквално хващайки ръката на един голям мъж, може да щупи. A full mature eagle. Истински развит орел. An eagle likes to hunt. They don't eat dead, rotting stuff. They eat fresh kills. Примерно, орлите никога не ядат мъртво месо или мърша. Те винаги обичат
обичат свежото месо, когато свежо убито. They're very territorial. They'll stay in one territory, like within a 50-mile range. I don't know what that is in Те са много териториални. Те ще стоят в една територия, която е с разделя на може би 70-80 км за винаги. For their whole life. Техния живот. They will sometimes fly 1,000 miles or more away. Понякога те ще летят може би около 1200-300 км. When they're born, и когато са родени, they have these things in their eyes, this fluid called pectins. Те имат тази течност в техните очи, както нарича пектас, не знам какво значи. Пектин. And it hardens and magnetizes with the sun and the North Pole. И тя с буквалното се твърдява в зависимост от слънцето или студа. So wherever they're born, така че където да са родени, they can fly 1,000 miles away. Те летят буквално 1200-300 км на разстояние. And the farther they get away, и колкото повече се отдалечават, the more pain they feel in their eyes. Толкова повече болка усещат с техните очи. So that pain, така че тази болка, is a guide to get them back, so they can find home again. така че тази болка им помага, че те трябва да се върнат отново към техния дом. It's really amazing. Наистина е невероятно. They say that eagles can read the small print on a newspaper 2 miles away. Казват, че един орел може да разпознае буквите на вестник на около близо 3 км разстояние. I don't know how they know that, but that's what they say. Не знам откъде знаят това нещо, но това казват учени. Okay, Mr. Eagle, can you read this? You know. Примерно, господин орел, може да прочетеш това? Как става? Anyways, but they say that. Не знам, обаче това, което се казва, което се говори. But an eagle is an amazing animal. Но така или иначе, орелът е невероятна птица. Or bird. They fly higher than any other birds. Те летят по-високо от всички останали птици. When storms come, когато идват бурите, they don't fly away from the storms. Примерно, те не се покриват, не бягат от бурята. They open up their wings. Те се разтварят крилете. And allow the adverse wind of the storms to lift them up above the storm. И те позволяват на тези силни ветрове, които се блъскат, да ги дигнат високо над бурята. They don't flap their wings. Те не пляскат твърде много крилете си. They just kind of soar. They discern the air currents. Те буквално се движат, позволяват да се движат над тези въздушни течения. And they fly higher. И летят много нависоко. Closer to the sun. По-близко до слънцето. But it's an interesting thing that eagles go through. Има нещо много интересно, през което минават орлите. They go through this process they call a molting process. Те преминават през този процес, наречен когато си скубят перата. It's like a death, a near-death situation. Това е буквално като едно ситуация свързана с умиране. Where they almost die. Където те почти умират. And some of them do die. И някои не умират. And so when it says, He satisfies your mouth with good things, и там, където пише, че той пълни устата ти с добри неща, so that your youth is renewed like the eagles. Така че твоята младост се подновява като на орлите. After many years of flying, след много години на летене, many years of battles, много битки, of hunting, ловуване, they go through this process. Те преминават през този процес of a near-death experience. Буквално стигайки до умиране, до смърт. But if they go all the way through it, но ако преминат през този процес на обновяване, their youth is renewed. Тяхната младост се възстановява, подновява. How many is here that would like to be young again? Колко от вас така ще сте много млади? Knowing what you know. Обаче знаете това, което знаете сега, нали? Amen. Or at least the energy of it, right? Да освободиш енергията, нали така? Amen. Amen. Youth are energetic. They believe that they can conquer anything. Младите хора са енергични, вярват, че могат да победят всяко нещо. Not afraid. Не
Не се страхуват. There were really some good things. Нали, млади хора има някакви много добри неща. It's easy to lose that in life when you take a lot of hits in life. И е много лесно да изгубиш това в живота, когато получаваш постоянно удар след удар. You move from believing you can do anything to believing you can't do nothing. Ти се придвижиш от това, че вярваш, че можеш да постигнеш всичко и накрая стигаш до място, където вярваш, че нищо не можеш да постигнеш. Yeah, it can go that way. Може да стигне по този начин. So the eagle, така че орелът, the eagle's greatest enemy is the snake or the serpent. Така че най-големият враг на орела е змията. So if mama eagle is flying is away from the nest, така че ако майката орела някъде далеко от гнездото, the snake will find its way up to the nest and try to get in and get the eggs, get the little ones. Змията ще се опита да се качи горе да се добре до яйцата. But mama eagle is pretty smart, pretty discerning. Така че майката орлица е изключително умна и разпознаваща. So she comes back, finds the snake trying to get to the nest. Тя се връща, вижда как змията се опита да стигне до гнездото. She has a real simple strategy of defeating the snake. Има много проста стратегия как да победи тази змия. Grabs the snake, сграбчва змията, flies out over some rocky place, лети в някакви такива каменисти места, скалисти, and just lets go and says bye bye. И просто пуска на тези каменисти места и казва, това е, чао, чао. Or или will take her talon and just pull its head off. Или просто ще хване тялото и ще откъсне главата. Both ways work. И двата начина работят. Amen. So don't mess with the mama eagles, for sure, man. Don't mess with the mama eagles. Така че не се базикайте с майката орлица. Don't mess with their children. Не се базикайте с нейните деца. Amen. Амен. So an eagle is so strong. Един орел е толкова силен. I seen once with my own eyes. И мисля, че си помня веднъж, че със собствените си очи. An eagle had a small deer in its talons. Вече хванал малко сърненце в нейните ногти. And was flying over a mountain range with that deer. И летеше над една велика планинска заедно с това малко сърненце. It's amazing. I seen it with my own eyes. Това са невероятно, виждал съм го с очите си. So they're a majestic bird. Те са невероятни птици. I spent some time on an Indian reservation in one of the Indian reservations in the States. Аз веднъж бях прекарал известно време в индиански резерват в Америка. So it's called the Cherokee Reservation. Ето е Чероки резерват. Cherokee Indians. Да, те индиански племето Чероки. They live in a part of the country that had vast, big mountains. You know, mountains like you guys got. Те живеят на места в страната, където има огромни планини. And there was a preacher there that was telling about, you know, teaching about the eagle. Teaching about the eagle. There was a preacher there teaching about the eagle. Проповедник там, който ги учеше за орлите, който разказваше за орлите. And проповядваше за орлите. And so at the end of the week of the eagle seminar, и в края на тази семинар за орлите, an Indian man come up to him and said, "Great teaching, but you didn't say anything about the molting phase of the eagle." И един индианец идва и казва, страхотно поучение, ама нищо не каза за тази фаза на обновяването на орлите, когато се обновяват силата. He said, if you want to know about it, he said, meet me at 4 o'clock in the morning. We'll go into the mountains. I will show you. He told you that. No, somebody else. И той каза на този проповедник, ако искаш да разбереш повече за орлите в тази фаза, чакай утре сутринта, ще заведа на място, където можеш да видиш това. So they went on this journey. Така че took them all day to get into the mountains. Пътували се да отидат до това място в планините. And came to this area, this flat area. И стига това място, където е много равна. And there was 27 small little white crosses that were sticking in the ground. Има 27 малки кръста бели, които са били забити в земята. And the preacher said, "What's this?" И проповедник казва, какво е това? He said, "This is eagles that did not make it through their molting process." Това са орли, които не успяха да преминат през този процес
на обновяване. He said, well, let's go a little higher. He said, let me show you some more. Обаче нека оти малко по-високо, ще покажа нещо друго. So they went higher. И така че скачили се по-нависоко. And they found another flat area. И стигнали до друга така равнина или равниста местност. And there were 5 eagles walking around on the ground. Имало 5 орела, които се разхождали на земята. He said that they were not majestic looking. Не бяха много величествени начинът, по който изглеждаха. But they were depleted. They were poor looking. Изглеждаха много зле, буквално като обезлюднени. Half of their feathers had come out. Половината им пера буквално бяха проскубани, бяха паднали. Their talons were bloody. Техните крака бяха разкървавени. Because they're not made to walk in low places. Понеже те не са били създадени да могат да се движат по ниските места. They were skinny. They were poor. Са бършевели. Some were just laying there. Някои просто лежали. He said, man, what's wrong with these eagles? И той профеник питал, какво не наред са тези орли? So he went over and he picked one up. И те отишли, дигнали един от тях. And the preacher said, ooh, I don't know, man. I know how strong these eagles can be. И тогава профеник каза, аз по-добре да не пипна това нещо, понеже знам колко силни могат са тези орли. He said, no, not these eagles. Обаче идеалец му казва, не тези орли. They're in the process of the molting phase. Те са в този процес на обновяване. So they laid the eagles down. Оставили орлите там долу. And then he said, come farther with me. И му казал идеалец, нека се качим още по-нависоко. It was an all-day journey. Това беше било целодневното. So they went to a higher place and kind of hid. И те стигнали на още по-високо място и накрая се сблъскали. Had binoculars and was just watching the sky. Стигнали до място, имали бинокъл, който почна да гледат небето. And he said, after a while, и той казал след известно време, this is what started to happen. Ето какво започна се случва. He said, eagles started to fly in a circle, several eagles, over the ones that were on the ground. И вика, буквално почна да вижда няколко орли, които почнаха да се движат в кръгове на тези, които бяха на земята. And he said, what are they doing? И сега профеник питал, какво правят? He said, just watch. Той му казал, само гледай. He said, and then after a while, след известно време, one of the eagles screamed, a big scream, един от орите почна да вика силно, да крещи силно, and started diving towards the ground. И започнал буквално се спуска към земята. To the eagles that was on the ground. Към тези орли, които били на земята. And he said, oh my goodness, they're going to kill one of them, right? Той си казал, сигурно ще убият един от тези орли. He said, no, just watch. Обаче индианец му казал, не, само гледай. And all of a sudden they would fly down by one of the eagles that was almost, almost dead. И те в един момент долетява точно един от орлите, който почти умирал. And dropped something and took off. Пуснал нещо и много се изкачил нагоре. Then another eagle flew down to another one and done the same thing. Друг орел също се спуснал долу до друг, който бореше се. They would fly down, пуснал нещо и пак се изкачил нагоре. And drop something and fly back up. Пускал нещо и пак отново се връща нагоре. He said, what are they doing? Питал, какво правят? He said, what they're doing is those eagles have dropped a piece of meat next to those dying eagles. И това, което казва, тези орли пускат парче месо до тези умиращи орли. He said because they're not flying anymore, therefore they're not hunting. Понеже тези орли на земята не могат да летят, те не могат да ловуват повече. Which means they're not eating. Това означава, че не могат да ядат. Which means they're starving. Това означава, че те гладуват. He said if they don't eat this meat, they will die. И той казал, ако те не за това месо, ще умрат със сигурност. And he said the preacher said that the Indian man was calling out to them, eat the meat, eat the meat. И профет каза, че индианецът викал буквално на тези слаби орли, сега ще месото, сега ще месото. He said 3 of them just laid there and looked at it. И той каза, че 3 от тези орли буквално лежали на земята и гледали месото. And didn't touch it. И дори да го докоснали. But 2 of them, но 2 от орлите got up from laying down and started to chew real slow on the meat. 2 от орлите буквално леко се надигнали и почнали бавно да късат от месото и да ядат. Scientists say that they don't know why an eagle goes through this.
повечето случаи казват, че не знаят защо един орел минава през това. But they go through this process that they start to fly lower and lower. Но минават през един процес, който почва да летят по-ниско и по-ниско и по-ниско. Their vision starts to get affected. Тяхното начин зрението им почва да замъглява. They're not flying into the wind, so calcium deposits start to form over their beak and over their eyes. И понеже не летят толкова срещу вятъра, почва техния клюв да се калцира. He said eventually they quit hunting. И накрая те спират да ловуват. And they fly lower and lower and lower. И все по-ниско почват да летят. So they quit flying at all. И накрая спират изобщо да летят. And they quit eating. И накрая спират и да ядат. Their feathers start to come out. Техните пера почват да се скубят. And they begin to go through this death process. И минават през този процес на умиране. Sometimes in our Christian journey, понякога в нашето християнско пътуване, we get faced with unexpected things in life. Ние се сблъскваме с неочаквани неща в нашия живот. That beat against our life. Които буквално почват да се сблъскат с нашия живот. We're working something that's not working no more. Ние почваме да опитваме да направим нещо да работи, което вече не работи. It used to work, but it's not working now. Преди работеше, но вече не работи. And then our prayer life just gets a little lower and a little lower. И тогава молитвеният живот почва да става все по-слаб и по-слаб и по-слаб. Desire begins to leave our life. Желанието почва да напуска живота. Maybe at one time we was hungry to eat and feast on the meat of the word. Може би имал период, в който ние сме били гладни да четем Божието Слово. Now we look more at the internet for other things and сега най-вероятно не повече време стоим в интернет, търсики други неща да не писания. Prayer goes down. Молитвата буквално става все по-слаба част от нашия живот. The desire to worship has to be forced to do it. Трябва да се насилим да хвалим Бога, някакто преди. The desire to do our dream for God becomes less and less. Желанието да изпълним нашата мечта за Бога става все по-слабо и слабо. And you're doing maybe the right things, being faithful as you know how to be. И може би ти правиш правилните неща, бъдейки верен на това, което знаеш. But for some reason, you feel like you're dying on the inside. Но по някаква причина ти усещаш, че умираш отвътре. Then sin issues that start to come in. You start to feed on other things. И започва да се появяват неща, свързани с греха, и ти почва да се храниш с други неща. Start to feed on dead stuff. Почва да се храниш с мъртви неща. Even some, you know, we have, there's birds called buzzards. Do you have this? Buzzards, there's birds that are made to eat dead stuff. Лишвяли, да. Да, понеже има такива птици, които се хранят от мъртви неща. But eagles are not made, their digestive system is not made to eat dead, rotting things. Обаче орлите, те така са устроени, тяхната система не може да яде мъртви неща. But sometimes when they're in that process, sometimes eagles start eating rotten things. Но понякога в този процес дори орлите почват да ядат мъртви неща. And their system gets poisoned. И тяхната система буквално се отравя. And many times it kills them. И много често тази храна ги убива. Because they're not made to feed on the dead things of the world. Понеже те не са създадени да се хранят с мъртвите неща от този свят. You understand the analogy? Вие разбирате аналогията, нали така? And so those things can start to die. И сега тези неща започват да умират вътре. I remember one time, many years ago, преди много години, I was an evangelist. Тогава бях евангелизатор. And I was as committed and sold out as I knew to be. И тогава така бях се отдал на това нещо, както само аз знаех. I was preaching in churches every single day, somewhere different. Аз проповядах в църквите всеки ден, в някоя църква проповядах някъде. Would do revivals in different places. Правих съживления на различни места. And joy just seemed like it was leaking out of me. И знаеш, лека по лека радостта си тръгва от мене. But I couldn't find where it was leaking. Ма не мога да разбера къде точно изтече тази радост. I was reading the Bible, Четях Библията, but eventually the Bible became dead to me. но накрая и самата Библия се превърна в нещо мъртво за мен. And I'm the preacher.
Пък аз съм проповедник също време. That's a problem. И това е проблем. But the scripture was not alive to me. Обаче писанията не бяха живи за мен. My prayers seemed like they went this far and then come back. Молитвите буквално стигаха сякаш толкова далеко, после се връщаха към мен. I spent 2 years Прекарах 2 години in deep depression. в дълбока депресия. My goal in those 2 years И моята цел през тези 2 години was not to build a great ministry. не беше да изградя голямо служение. My goal was to get out of bed in the morning. Моята цел беше да се събудя, да изляза от леглото всяка сутрин. Да стана от леглото всяка сутрин. That's the reality of it. Това беше реалността на това. I think, Lord, what is the problem here? И си казах, Господи, какъв е проблем? I repented of everything I've ever did in my life. Покаях се за всяко възможно нещо, което се сетих, че съм направил. I repented of stuff that I hadn't even done yet. Покаях се дори за неща, за които още не бях направил. I just tried to cover everything. Опитах се да покрия всичко. And, you know, hurtful things had happened around me. Да, неща, които се случиха около мене, ме нараниха. All I can tell you is for 2 years, Мога да кажа, за 2 години, before I would come up to minister, преди да отида при някой служител, преди да му служа, I was as dead could be. каза ми, бях толкова смъртъв, колкото само мъртвия човек може да бъде. The people didn't know it, Хората обаче не го знаеха. but I sure knew it. Обаче аз знаех. I would have nothing to say, literally. Нямах какво да кажа. I'd say, oh God, please help me. Само казах, Господи, помогни. Help me because I got to preach, Помогни, понеже трябва да проповядвам. and please help them because they got to listen. Моля се, помогни на тях, понеже те трябва да слушат. But when I would get up, Когато се събуждах, it would be like heaven would open up, сякаш небето се отваряше. and God would pour out of Himself. И Бог се изливаше. It was like I was in another planet. Сякаш бях на друга планета. Когато се ставах на Бог, когато се ставах на Бог. Incredible things happened. Невероятни неща се случваха. When the meeting was over, Обаче, когато свърши събранието, I would close back the book аз отварях Библията, and would go back to my seat more depressed than when I went up. отивах и сядах се на своето място по-депресиран от това, когато се ставах на Бог. I was dying. Казах, буквално умирах. I'm thinking, Lord, I don't know how long I can do this like this. И казах, Господи, изобщо не знам колко време ще свърша по този начин. Just kept doing it. Просто да го правим едно и също, да правим едно и също нещо. I was at the point of just quitting ministry. Казвам и бях на момента, в който да се откажа от служението. I didn't want to quit Christ. Не искам да се откажа от Христос. All right, man, I want to go to heaven. I sure don't want to go to hell, that's for sure. Знаеш, че не искам да отида в ада, искам да отида на небето. But I was in a bad place. Но бях в много лошо място в моя живот. So the Indian told the preacher concerning the eagles. Така че индианец казва на проповедника неща свързани с тези орли. He said, if you could come back in a few months, I will show you. We'll see what happens. И каза, ако се върне след няколко месеца на това място, ще покажа какво се случва с тези орли. So he was so intrigued, in a few months he came back. Защото толкова се интригувал от цялото нещо, че след няколко месеца се върна. They took the journey up the mountain again. Отново се покатерили по планината. The place where there was 27 white crosses. Там, където има 27 бели кръста. He said now there was 30. Сега вече били 30 бели кръста. He said, how's come there's 30? И той проверих пила, защо са вече 30? He said, you remember the 3 that wouldn't eat? И той каза, помниш тези 3 орли, които отказаха да ядат? They eventually died. Нека накрая умряха. He said, but let's keep going. Обаче каза, нека продължим нагоре. So they went higher than they did before. Така че този път са скачили още по-високо, отколкото преди път са скачили. And he said, take the binoculars and look way up on that cliff, that high mountain. И казва, вземи сега бинокула и погледни толкова надалеко, колкото една скала. So he kept looking. И той продължил да гледа. And he said, all of a sudden, this majestic bird stepped out on this cliff, on a rock. И видял тази невероятна птица, която се станала на ръба на тази скала. He said it was the biggest, most beautiful eagle he had ever seen. Това бил най-красивият, най-големият орел, който бил виждал. He said it spread its wings, it was majestic looking. Разперил си крилата, изглеждал невероятно. He said, wow, what an eagle. И той си казал, вау, какъв орел. He said, you know what that eagle, who that eagle was?
Помниш ли той, я не съм казал, помниш ли, знаеш ли кой беше този He орел? said, that's the one that you held in your arms that you said that looked so pitiful. Той е същия орел, който ти държа за кратко в твоите ръце и каза, че изглежда толкова зле. И He толкова... said, no way, impossible. И тогава ще казал, тя е невъзможно. Impossible. Невъзможно. That cannot be that eagle. Това не може да е същия орел. He said, yeah, that was that eagle. Аз ще съм казал, да, това е същия орел. He said, what happens is this. Но това, което случва е следното. The eagle that started eating, Орелът, който започнал да яде, the other eagles was watching over. другите орли продължили да гледат отгоре. And that was a piece of meat that they put there that they was eating on. Това парче месо, което те са били оставили на орела, това, което започнал той да яде. So the other eagles would go and get more fresh meat and keep throwing it at the eagle's feet. Така че другите орли, които са продължали да му пускат свежо месо на този орел, който е ядял, който е решил да се So the preacher asked, he said, why are those eagles doing that, giving them that meat? И той попитал, защо тези орли продължават да дават месо на този орел? He said, because those are the eagles that went through that same very process and almost died themselves. Това са същите орли, които са минали през същия процес на умиране и са го преживяли. And somebody reached out to them and fed them with meat when they couldn't feed themselves. И някой се е протегнал към тях и ги нахранил със свежо месо, когато те не са могли да се хранят сами. In our journey, in our life, В нашето пътуване, в нашия живот, when we have difficult periods and we think we cannot make it, we're dying, когато има трудни периоди и си казваме, не мога да продължа, умирам, God, by His grace, Бог чрез Неговата благодат, some way, somehow, по някакъв начин, will get to us ще стигне до нас, through someone чрез някой or through some circumstance, или по някакво обстоятелство, and will put out nourishment and life for us to feast on. и ще даде храна и живот, от когато ние да можем да черпим сила. The important thing is this. Важното нещо обаче следното. For us to discern our condition. Ние да можем да разберем нашето състояние какво е. I'm dying, I'm almost dead. Трябва да кажем, аз умирам или почти съм да умирам. But to receive that which God brings into our life. Но да можем и да приемем това, което Бог донася в нашия живот. It may be through some type of revelation. Може да бъде по някакъв начин откровение. A teaching. Поучение. Through maybe somebody you watch even on the internet. It could be. Някой дори който гледаш в интернет, дори такъв човек може It да could be a бъде. personal relationship. Може да бъде лично взаимоотношение. But somehow, some way, Но по някакъв начин God will bring us nourishment Бог ще ни достави някаква храна, that we can resurrect to newness of life. за да може отново да възкръснем към новия живот. He said, now what that eagle does, Сега той казва, това, което орела прави, he says they begin eating, then they begin walking up a mountain. когато те почват да се хранят, след това следващото нещо, което правят, почват да се катерят по The other eagle keeps feeding them in the journey. И докато се катерят по това пътуване, те орли, те продължават да ги хранят. And in this journey, И в това пътуване, he said the eagles continue to pull the rest of their feathers out. тези орли продължават да изскубват останалите си пера. He said, what does that feel like? What does that feel like? И той попитал, добре, как се усеща това нещо? He said, that is the equivalent of taking a pliers and pulling your fingernails out. Колко боли, той What it казва, hurts like. болката е равносилна на това да си изкубиш твоите ногти с клещи. Very painful. Много болезнено. In other words, in that journey, Или с другите думи, в това пътуване, sometimes there's old attitudes and old ways of thinking that we need to get out of our life. понякога има стари отношения, стари начин на мислене, които буквално трябва да изтръгнем. Old hurts that we just say, I'm done with this. This has got to go. Стари болести, стари нараняния, които трябва да кажеш, аз привличам с това нещо, аз трябва да привличам с това нещо. He said, and as they travel up the mountain, И докато те се покачват нагоре по планината и се катерят, they begin to try to find rocky places, те се опитват да намерят такива скалисти места and they begin beating their beak on a rock.
Те започват да плъскат главата си или по-скоро клюна си на скалата. That is to knock off all the calcium deposits that is formed over their beaks. Целта е да могат да махнат калцираното калци по техните клюнове, които пречат да ги отварят. The scripture says to fall on the rock and be broken. Писанието казва да паднеш върху скалата и да бъдеш съкрушен. It said they get to a high place. Той е казал, че стига до високи места. And then what happens is this. И това, което се случва следното нещо. If there's some kind of disease stuff inside of them, ако има някаква форма на болест вътре в тях, an eagle will lay out and spread out their wings. Един орел ще легне и ще разтвори крилете before the sun, срещу слънцето, and allow the sunlight и ще позволи светлината на слънцето to work in their body да буквално да работи в тяхното тяло and get out all the poison. И да изкара цялото отрова. New feathers form on the inside. И започват нови пера да се формират вътре в тях. And literally, what happens for the eagle и буквално това, което се случва за орела, is the eagle's youth is renewed. Младостта буквално на орела почва да се подновява. They literally become stronger than they ever were. Буквално те стават по-силни от това, което са били преди. They fly higher than they ever did. Те летят по-нависоко, отколкото преди са летяли. They fly faster than they ever did. Летяли са по-бързо от това, което са правили преди. They can see farther than they've ever seen. Те могат да виждат по-далеко, отколкото са виждали преди. Every ministry or child of God, всяко служение или всяко дете на Бога, concerning their destiny, свързано с тяхната съдба, goes through a life, death, burial, and resurrection. Минава през живот, погребение, възкресение в техния живот. You just have to eat when you're being resurrected. Но трябва да ядеш, да можеш да бъдеш възкресен. Everybody gets hurt. Всеки бива наранен. But not everybody gets healed. Но не всеки преживява изцеление. But everybody can be healed. Но всеки може да бъде изцелен. I may be bitter, but I can be better. Аз мога в момента да съм огорчен, но утре мога да бъда. I may be down, but I can get up. Аз мога да съм долу в момента, но мога да се справя. And I just want you to know. И искам да знаете. That me and David, Mahan, в час и Дейвид, Меган, we just come by just to throw a little bit of meat out at you. че си дошли тук да хвърлим месо на вас. You're going to live again. Понеже отново ще живеете. You're going to be strong again. Ще станете по-силни. You're going to rise again. Отново ще почнете да летите. You'll be fruitful again. Отново ще бъдете плодоносни. You'll be powerful again. Отново ще бъдете силни. You're going to see farther. И ще виждате по-надълго. You're going to fly higher. И ще летите по-нависоко. You're going to go faster. И ще бъдете по-бързи от преди. You get your vision back. Отново ще си върнете видението и начин на виждане. It's already happening. То вече се случва. You're already in the journey. Вие вече сте по време на пътуването. But don't die. Но не умирайте сега. Get up and eat by faith. Изправете се и яжте чрез вяра. Get up and pray by faith. Изправи се и се моли чрез вяра. Get up and worship by faith. Изправи се и хвали Бога чрез вяра. Get up and reach out and do God's work by faith. Изправи се и се протири към Божията работа. Because I promise you this. Понеже едно нещо ви обещавам. The Holy Spirit Святия Дух is going to make sure that you get the nourishment that you need. Святия Дух ще погрижи да получиш храната, от която се нуждаеш. To be resurrected. За да бъдеш възкресен. He satisfies your mouth with good things. Той изпълва устата с добри неща. So that your youth за да може is renewed. Младостта ти да бъде подновена. Like the eagle. Като на орлите. You just got to tell yourself, I'm going to live and not die. Това, което трябва да направиш, да решиш, че ще живееш, няма да умреш. I'm coming out of this. Аз излизам от тази ситуация. I'm overcoming this. Аз побеждавам това нещо. Listen, the devil resists everybody, everywhere. The devil what? Resist everybody, everywhere. Дяволът се противи на всеки, навсякъде. You just got to believe. Но ти трябва да повярваш. If you're bearing a cross, че ако ти носиш кръста си, you feel like it's killing you, и смислиш, че те убива, just remember God's got your resurrection scheduled already.
Но не забравяй, че Бог е планирал с тебе възкресение. Amen. Амен. Stand with me, if you will. Нека си стоим. Thank you, Jesus. Благодаря ти, Исус. Most of our Christianity is not an event, not a weekend. Голяма част от нашето християнство не е свързано с един уикенд. Most of it is a walk. По-голяма част е просто едно пътуване. But stay in the journey. Обаче остани в това пътуване. Keep walking. Не спирай да вървиш. Keep walking by faith. Не спирай да вървиш чрез вяра. Eventually, И в крайна сметка, I can't even tell you when it happened for me. не мога да ви кажа точно да се случи за мене, I just kind of woke up one day но един ден се събудих and I thought, I'm not depressed. и си казах, Рей, аз не съм депресиран вече. Back in that time, there was no pills for it that I knew of. I'd have took some pills if it was. Поне по него време нямаш някакви хапчета, ако имаш хапчета да взема, обаче не знаех, че има хапчета. That's just keep walking it out. Тогава трябваше просто да изляза от ситуацията. But one day I thought, wow, that's gone. Един ден си казах, Рей, тази работа е изчезнала. Where did it go? Къде отиде тази депресия? When did it go? Къде отиде? Кога? It was just gone. Просто беше изчезнала. One day, Но един ден the sun will shine a little bit brighter for you. слънцето ще почне да свети по-ярко за тебе също. You'll feel a little better about things. Ще почне да се почувстваш по-добре за нещата. You just got to keep eating. Обаче трябва да не спираш да ядеш. Keep coming to church. Отново идва и отново на църква. Offer the sacrifice of praise for the Spirit of heaven. Предавай жертвата на хваление на Господ. Go ahead and just worship God anyhow. Отиди у дома, хвали Господа у дома. Come on, just lift up your hearts and hands. Come Нека on. да дигнем сърцата си и сърцата Let's си. just kind of begin just to worship it. Нека започнем да се покланяме. Come on, just right from where you're at. Точно там, където се намираш. Father, we just thank you. Господи, благодарим ти, God, Татко. we magnify you. We glorify Ние те you. хвалим, ние те величаем. God, you are faithful. Господи, ти си верен. You are good. You are great. You are wonderful. Ти си добър, ти си страхотен, ти си чудесен. You're awesome. You're incredible. Ти си невероятен. And I'm asking you, Father, in the name of Jesus. И аз те моля сега, Татко, в името на Исус. Lord, we hurt, but we're going to be hopeful. Господи Боже, ние се протягаме за надеждата. Lord, we may be down, but we're finding our way back up again. Ние, Господи, може да се намираме долу, ние отново се връщаме към по пътя. God, we worship you. We Ние се magnify you. покланяме, ние те хвалим тази сутрин. We glorify you, dear God. Ние се покланяме, святи We Господи. lift you up, Lord. Ние те издигаме, Господи. In the name of Jesus. В името на Исус. In the name of В Jesus. името на Исус. Now come on, just continue to pray. Нека се моля, нека се моля.